Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của VietNews USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Thấm thoát, thế là đã 2 năm hành trình của VietNews USA phục vụ khán giả thân yêu của mình. Một chặng đường 2 năm thật là nhiều cam go nhưng tràn đầy kỷ niệm. Nhờ sự yêu thương của khán giả và những fan ủng hộ mà VietNews USA phát triển đến ngày hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm chặng đường 2 năm, VietNews USA cảm ơn sự hoạt động hết mình từ những buổi ban đầu của các anh chị em sứ ngôn viên như Mộng Trinh, Thanh Tâm, Jimmy Hoàng, Laco, những kỹ thuật viên như Quang Phan, Thích Trình Lê và các hướng dẫn viên của các chương trình talk show và chương trình như Phương Bi của Khu vườn của những con ong, Lê Lệ của Tài chánh Arizona, Long Lê của Địa ốc Arizona, Anh Paris của The Paris Show, Tiffany Mộng Tuyền của Song ngữ Cuộc Sống Quanh ta, Thùy Ngọc với Pháp luật và đời sống và nhiều cộng tác viên trong các chương trình khác. Chương trình kỷ niệm chặng đường 2 năm còn có sự hiện diện của các anh chị em ca nghệ sĩ đang được yêu mến như nữ ca sĩ Phương Thanh, nam ca sĩ Quách Thành Danh, nữ ca sĩ Khả Tú, nam ca sĩ Hoàng Phong, nam ca sĩ trẻ Dodo và nhiều ca sĩ khách mời đặc biệt khác. Chương trình ca nhạc dạ tiệc Khi giấc mơ về sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 30 tháng 7 năm 2022 tại Indo-America 2809 West Maryland Avenue, Phoenix, Arizona 85017. Mở cửa đón khách từ 6 giờ, chương trình bắt đầu từ 7 đến 11 giờ tối, dạ tiệc phục vụ lúc 8 giờ. Vé vào cửa, vé VIP 1.000 trên một bàn 10 người bao gồm 5 món ăn và 10 chai bia. Vé đồng hạng 750 trên một bàn 10 người bao gồm 5 món ăn. Mua tại cửa vui lòng thêm 10 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về chương trình vui lòng gọi 602 481 2647 602 481 2647. VietNews USA trân trọng kính mời. Thưa quý khán giả, nói tới người mẫu, hoa hậu thì chúng ta cũng đã gặp nhiều, tâm sự nhiều. Tuy nhiên, hôm nay trong mùa hè, thời điểm mà các bạn trẻ có những thời gian rảnh rỗi sau những ngày tháng học, chúng tôi muốn mời quý khán giả và các em cùng đến với phần tâm sự hai bạn trẻ được đạt danh hiệu Kid Models để biết thêm về một lĩnh vực thời trang của các bạn trẻ. Mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình Song ngữ Cuộc Sống Quanh ta hôm nay, ngày 30 tháng 5 với đề tài Zachari, Tyler và Dulce González, Model Kids cùng coach Cecilia Vega. Và giờ này, mời quý khán giả cùng chào đón người hướng dẫn chương trình cô Tiffany Mộng Tuyền và khách mời. Thưa quý khán giả của VietNews USA, sống ở Hoa Kỳ, nơi được mệnh danh là thiên đàng trên đất, với sự kết hợp của các giống dân cùng chung sống và chia sẻ các ngôn ngữ, văn hóa, đem lại một sự kết hợp hùng mạnh khó có đất nước nào có thể sánh bằng. Tìm hiểu thêm về các cộng đồng bạn qua những con người thật, việc thật, cũng sẽ giúp chúng ta biết thêm được nhiều cái hay, cái quý đáng học hỏi. Chương trình Song ngữ Cuộc Sống Quanh ta với các khách mời là những doanh nhân, nghệ sĩ, thương gia, chính trị gia sẽ đem đến cho chúng ta nhiều bất ngờ thú vị. Chương trình được sử dụng với hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và với sự điều phối thật linh động lưu loát của cô hướng dẫn chương trình xinh đẹp và tài giỏi của tiểu bang Arizona, Tiffany Mộng Tuyền, sẽ giúp các bạn trẻ thêm sự gần gũi với cộng đồng Việt Nam và cũng như những người khán giả của VietNews USA biết thêm được nhiều thông tin cuộc sống xung quanh ta. Alright, hey everyone, welcome back to VietNews USA. I'm Tiffany Nguyen. So excited to bring you a couple of really young but very accomplished individuals to the show today. They are from Fadama Academy. So let us first find out who they are, how old they are, what they do, and then we'll go into a little bit of what they do with this newfound career, which I think they love very much, which is modeling. So let's begin with you. Hi, I'm Dulce. I'm 12 years old. Hi, Dulce. And you are? I'm Zachari, and I'm 7 years old. Welcome to the show. And you are? Hi, I'm Cecilia, and I'm their modeling instructor. Wow, modeling instructor, and she is absolutely, looks stunning. Too bad we're sitting, otherwise you're gonna see that she's really tall. And how tall are you? I'm like 5'9", but once I wear heels, I'm like over 6 feet. Yeah, wow, just the perfect size for model. So explain to us again, what does Fadama Modeling stands for, Academy stands for? Okay, I love Fadama Modeling Academy because I started there modeling when I was young, and what we do now is we try to focus on young kids and teens, and we teach them
a bunch of stuff when it comes to modeling, poses, photography. We want to build their confidence, and that's what we do on Monday, Wednesdays, and Fridays at our academy. Wow, Mondays, Wednesday, and Friday. So, Zachari, I learned that you actually won Model of the Year. Can you tell us a little bit about that? Well, at first I was a little nervous. Okay. And then when I found that I was Model of the Year, I was surprised. And my cousin said, "That's you, go." And I just wanted to go. Okay. Why were you surprised, Zachari? Because I was really nervous. Oh, you were nervous. And now I've overdone 2 shows, and I worked my confidence. That's very good. And what do you learn at the Fadama Academy that helped you to have that confidence? By not getting nervous, and by doing better at what poses and walking. Okay. And so when you're nervous, what did the instructor teach you to do so that you're not nervous anymore? Don't look sideways or down or up, just look straight. Okay. And so certainly you enjoy your classes. How do you find Fadama Academy? Where do you learn about them? I learned that it's like really good to go there as for school every Friday and Wednesdays. So when you're learning about that, it's really like building your confidence up. Okay. Is it hard work? A little. When at first you're a little nervous, and then if you have 2 years or 5, 10 months, it's going to be a little more better. Okay. So Cecilia, you said that, I mean, Zachari only been with the academy for 10 months. So that's a short time. It is a short time, and he's in that short time he's able to like become Model of the Year. Like he's worked up so hard. Like he started from nothing, and literally in 10 months he completely changes to a different person. He's more sure of himself. He's super confident. He's not shy anymore. He was nervous and shy before, but now he knows what he's doing. He does it with confidence, which I love that. That's what I try to teach all my students all the time. To just be happy and be sure of themselves. That's perfect. So now let's look back to you a little bit, Dulce. You've also been with the Academy for 2 years. Yes. That's a big commitment. So what makes you keep coming to classes Wednesday and Friday? Well, I keep coming because I want to keep trying and improving my hard work. Okay. Because most people say that hard work also pays off. So I want to keep doing this career, and I enjoy doing Fadama Academy. Okay. Can you share with the audience your accomplishments in the 2 years that you've been with the Academy? Well, my accomplishments is with the Vietnamese community for the recycling fashion show and Model of the Year. Wow, I remember that. Kính thưa quý vị, trước mặt quý vị là các bạn trẻ rất là trẻ đến từ Fadama Academy, là một cái trường chuyên dạy về model. Thì quý vị cũng có thể thấy ở đây các em này một là rất là trẻ, và những cái gương mặt, những cái hình dáng thì nó không có giống như là quý vị tưởng tượng những người mẫu mà cao leo nghêu hoặc là ốm các em đến và đủ thứ màu sắc, nhưng mà các em cũng đã đạt được những cái thành quả của một model. Thì em Zachari đã thắng được giải Model of the Year, còn em Dulce cũng đã thắng được nhiều cái giải thưởng model, và em cũng đã thắng được cái giải Recycling Contest. Những kỳ trung thu đó thì mình có làm cái cuộc thi mà về làm áo quần mà bằng những vật liệu mà phế thải có thể áp dụng lại. Thành ra đây là những gương mặt, và nếu mà quý vị có con em ở nhà mà muốn cho con em đi vào Fadama Academy thì quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi để chúng tôi cho biết thêm thông tin. So I was just saying that, wow, you know, the accomplishments Fadama has brought to the youngsters here, regardless of, you know, what are the stereotypical type of look and feel that you must have for the model world. It's not the case, and I'm so glad that, you know, Fadama is given a different look and view and way of looking at models. So, Tóc bạc là một vấn đề của đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Họ phải nhuộm tóc thông thường 2 lần một tháng. Hầu hết thuốc nhuộm đều không phù hợp với tóc. Chúng chứa các hóa chất và có hại gây rụng tóc, khô da đầu, ngứa ngáy khó chịu. Nó cũng khiến chân tóc dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Đến với Quay giúp quý vị làm chọng tóc bạc. Quay hoàn toàn tự nhiên và không gây bất kỳ tác dụng phụ nào trên tóc và cơ thể bạn. Serum dưỡng tóc này biến đổi tóc bạc thành màu tự nhiên, giúp bạn làm mới mái tóc của mình. Quay điều trị các vấn đề về rụng tóc,
và thúc đẩy sự phát triển của tóc, ngăn ngừa hư tổn tóc, nuôi dưỡng tóc và trị cầu. Quay làm cho tóc bóng mượt và sang trọng hơn. Quay không có tác dụng phụ và hoàn toàn hữu cơ, giúp dưỡng ẩm cho tóc. Quay trị tóc bạc và chăm sóc tóc toàn diện. Quay trị tóc bạc sớm, phục hồi sắc tố melanin, giúp tóc đen hơn, kích thích mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc, trị cầu, nuôi dưỡng, giữ ẩm tóc, làm dịu da đầu, tăng cường tóc dày và khỏe mạnh. Hãy gọi ngay 916 666 0218, 916 666 0218. Quay trị tóc bạc sớm. We definitely love that. You know, Falama tries to be as diverse as possible. We have models from different shape and sizes, and they're all beautiful and unique in their own ways. And we want to embrace that all the time. They're so beautiful, and I love working with them. So as long as they know that they're beautiful in their own skin. Yes. And so Cecilia, what about your own accomplishments? Oh my goodness. You share? Yeah, well, I started modeling when I was 15. My first ever stage was at a pageant. So I was running for like a beauty queen, and I had no experience in modeling, but I won. So out of like 40 to 45 girls, 2 girls took the crown home, and I was one of them. But I knew that I didn't have that much experience in modeling, so I wanted to try something a little bit more challenging, and that's when I found Falama Academy. And I enrolled, and ever since then, I mean, I work here now, so I can tell you that it's the best academy there is in Arizona. I built my confidence starting here at Falama. I'm a completely different person, and it's all thanks to this. So I love it, and I'll pretty much keep doing it for a longer time. So. Absolutely. Yeah. So congratulations on the accomplishments. And I think one of the things, you should just give it your best, and you do, you know, and then from there, the success that comes with it is just natural. Yeah, so I would say. Especially because I work with little kids. I want to be super creative, super fun. You have to keep them entertained all the time, or else you'll lose their interest. So Absolutely. It's fun. So, Zachari, what does a night of class look and feel like? What do you do in the class? I just model, and then sometimes we have dance, and I just dance. Okay, so there's dance, there's modeling. And by modeling, do you want to expand a little bit? What does that mean? Do you walk? Do you sit? Do you smile? I walk, and I smile. Okay. Well, what is your modeling smile? Do you want to share with the audience? What is a winning smile? Wow, that's pretty bright. Now, did you really want to go into modeling, or like did your mom say, I'd like for you to try this? It was actually my grandma. Your grandma. Okay, very good. Now, does your grandma ask you to also do other things besides for modeling? Well, my mom wants me to play sports, and I do play sports. You do? What kind of sports do you play? Like soccer, football, and baseball. No, I mean basketball. Okay, that's a lot of sports. And is any of those are going to be your future career? Have you thought about what you want to do when you grow up? I kind of want to play for the NFL. NFL, okay. Who's your favorite player? I don't really know. Okay, do you watch the Cardinals? That's our local team. Okay, you're going to get there. Tell us some more fun facts about you. I've been to weddings, I have been to quinceañeras, and I have been to birthdays, I've been to a lot of stuff, and I've also loved going to Fidel. Perfect. Okay, thank you for sharing. So there's the same question as you. What are some of the fun facts about you, or unique? Well, I actually do drawing. I've been drawing since I was 10. I really love singing. I really love singing for my heart. And, well... Singing, dancing, and drawing. Yeah. Okay, do you draw with a pencil? Or? Yes, I draw with a pencil. And when I'm done drawing, sometimes I used to color it with marker, but now I just leave it with pencil as my sketches. Okay. Do you want to sing us a few lines for our audience? Okay. Okay. So we're ready I learned this song at school for the talent show. It's called Home on the Range. Okay. Oh, give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, where seldom is heard
sweet voice. And of course, when I asked you to sing, you sing right away. So I can tell that Fadama has done a great job to, encourage you just to be yourself and to just go do it. Have confidence, just do it, right? So, perfect. What's your favorite food to eat? My favorite food to eat is spaghetti. Spaghetti, okay. Do you cook spaghetti? No, my mom cooks spaghetti, but sometimes she teaches me how to cook food. Okay, and what's the favorite dish that you like to cook with your mom? Usually my common dish is eggs with ketchup. That's the first dish I've ever learned. Okay. Yeah. Breakfast? Yes. Okay, perfect. Now, I know that you guys are probably born here, grew up here. Is that a correct assumption? Yeah. Okay. Have you ever traveled out of Arizona or to a different country? I have traveled to 11 states. 11 states, okay. What's your favorite state? Texas. Texas. And what about Texas that make you like it? Because I get to see my family. Your family. So you also have family in Texas. Perfect. And you? I traveled to California, Florida, and Mexico. Okay, so when you go to Mexico, what are some things that you do there, Dulce? Well, some of my family members live in Mexico, so we sort of moved into the house for a little while. Mm-hmm. Yeah. Okay, perfect. Same question for him. What do you think you're gonna want to be when you grow up? I really want to be a marine biologist because I have a connection with sea animals, even though I had 17 fishes and they all died on me. That's very typical. Fishes do die. Okay. And so you just like to work with fish and that's why, okay. What are you studying in school, if anything, to work towards that? Well, I'm studying the space and how the zodiac signs work right now, today, yeah. Perfect. So I want to go back to your instructor here. So when you look at young kids that come in here, I mean, how do you what kind of things do you look at to assess them and then work on a plan for them to better themselves? Xe cộ là một phương tiện không thể thiếu cho mỗi người trong chúng ta. Tuy nhiên, khi gặp phải trở ngại vì xe hư dọc đường, còn người kéo xe cũng như sửa xe thì phải làm sao? Đừng lo, hãy gọi ngay Eric Auto Repair với số điện thoại 623 792 0896 623 792 0896 để được giúp đỡ nhiệt tình. Eric Auto Repair chuyên kiểm tra và sửa máy xe, chẩn đoán hệ thống đường truyền điện, máy nóng và AC, sửa và thay timing belt, hệ thống bơm nước, hệ thống điện, hệ thống phun nhiên liệu, thay máy, thay hộp số, thắng xe, bảo trì xe, hệ thống làm mát máy xe, sửa chữa hệ thống khói xe để check smoke, hệ thống làm mát máy, bàn đạp, ghiền sữa, thay máy và các hộp số các loại xe, sửa chữa body xe. Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ kéo xe miễn phí nếu quý vị sửa xe tại tiệm. Hãy gọi ngay 623 792 0896 623 792 0896. Eric Auto Repair tọa lạc tại 2117 West Camelback Road, Phoenix, Arizona 85015. Eric Auto Repair mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín, giá cả phải chăng? Every time I get new students, I like to take my time with them and get to know them individually, because you can't just get a new student and automatically expect them to know everything and not be shy or scared during class. So you have to just one-on-one with them, be nice, get to know them, ask them questions, which I love to get to know every single one of my students. They're all so interesting. But making them feel comfortable, that's literally key. Making them feel comfortable, that they're safe, that it's okay to make mistakes because you grow from mistakes. So that's pretty much what I want to teach them. All my new kids, all new students, I want them to learn that specifically. That's perfect. So you yourself have been through pageants and so on. What are some of the upcoming events for you? Oh my goodness, I have so many more runways coming up in the future. Hopefully, that's what I want to focus on. I don't think I'll go back to pageants anytime soon. They're a little challenging, they really are, but anything that has to do with high fashion and runways, I love that. Okay, high fashion and runways. So are there shows, the runways here in Phoenix, Arizona, or do you have to travel to other places? I don't travel yet, I do locally. Runways here, I usually stick with my kids and teens fashion show for the most part, but yeah, nothing outside of Arizona yet.
Okay. And I heard from your director that there's a couple of shows a year that you guys do participate in, and also you recruit or you audition people as well. Yeah, my director has the ability to recruit like his best models or people that he thinks that will fit the runway perfect. So I've had the opportunity to go to a couple of them, and it's a lot of fun. The modeling world is challenging, but it's a lot of fun. And have you had the opportunity to have yourself in printed magazines and so on? I have. My first my first pageant was Miss Cover Girl, and I won my first. I got my first cover there, and I have 2 more covers, which I'm really proud of. But hopefully we can get more after this. Awesome. Thưa quý vị, thì Cecilia thì cũng đã từng xuất hiện trên một vài ảnh bìa của một vài tạp chí, và cô như đã Thưa thì cũng đã đi thi hoa hậu, nhưng mà hiện nay cô muốn là công việc chính của mình là làm người mẫu ở trên runway, có nghĩa là mình đi model cho những cái thương hiệu mà cao cấp đó, kính thưa quý vị. Còn hai bé này thì rất là dễ thương. Dulce thì cũng biết vẽ và cũng muốn là trong tương lai trở thành một người làm việc với lại động vật ở dưới biển. Kính thưa quý vị, đây là những bạn trẻ mà có những cái ước mơ mà tôi nghĩ là rất là dễ thương. So, question for you, Zachari, what do you like to eat? Pizza and noodles. Pizza and noodles. Now, does your instructor tell you to stay away from certain food? No. Not really. Okay, Cecilia, why is that? Oh, that's because I like to eat everything. I know it's my fault, but those are great food. Yeah, he plays so many sports, so he stays really healthy, and I love that. I like that a lot. Yeah. Do your friends at school, are they aware of what you do aside from school? And if yes, how do they feel about it? Well, some people don't even believe me that I model, but I just tell them I do. Okay. So hopefully one of these days you're going to show them pictures of you, like, on magazine covers or even on this show. I know we're going to publish it, so make sure that you go and watch and say, yep, my friend is right. What about you? I showed my class my video of the KTFFW. Okay. Yeah. I showed my teacher and some of my friends, and they're really proud of me. And they say that I should stick with this career and I should be proud of it. Yeah, absolutely. And so far you're still having a lot of fun, so that makes a difference, right? Cecilia, do you think you're going to open your own school one day? I know right now you're stuck, you're like 100% with Fadam Academy. I've gotten that question asked so many times, but not anytime soon, not in the future, I don't think so. I like being their teacher, I like being their instructor. But I'm going to stay at Falama for a little bit longer. Yeah, I like it there. Okay, perfect. Who are your guys' role models? Let's start with you. Who do you look up to? Who do you want to be? I kind of don't know. Okay, you're still figuring out, and that's perfectly okay. What about you? I want to be just like my sisters because in 2011 they won pageant princess before, so they've done modeling before. Okay, so she works hard and she knows the right things to do. That's why you like it. Okay, and what about you? Me? No, we've already asked you. You're still figuring it out. Cecilia, who do you like? Some of your favorite persons are you? Oh, my favorite people. I would say my family, my mom. She's a very hardworking woman. She doesn't give up easy, and I really look up to that. Like, I really want to be like her when I'm older. She's so strong. So my mom is my favorite person, definitely. Perfect. Đối với cô Cecilia thì mẹ của cô là người mà cô rất là ngưỡng mộ. Mẹ của cô làm việc có thể nói là rất là cực nhọc. Khả năng của mẹ của cô thì luôn luôn là người ngưỡng mộ. Thành ra cô cũng muốn như mẹ vậy. Very good. So hey, you guys, any other tips and tricks for people who want to join the academy? I mean, what if they're like, oh, I don't know if I'm for it. I don't know if I'm gonna like it. I'm not sure if I actually fit in. What do you say to those folks? I'm just gonna say it's a really good place to be at. Okay. Really good place to be. Perfect.
I used to be in that spot when I went to my first runway show because back then I wasn't a model. So I seen kids modeling, and I told my sister if I should be it because I wasn't sure because I'm not good talking in front of people or like saying speeches. And when it was at the end of the runway show, I asked my mom if she could sign me up, but she already signed me up. So I was like, yay! Awesome. So that just worked out perfectly. Yeah. But you were in that boat and you were thinking about it and you're happy that you actually moved forward with it. And Cecilia, what about you? You certainly love it. I certainly love it. And advice, I can't give you any advice. You have to go to Falam Academy to figure it out on your own. That's my advice. Yeah. Very good. What are these trophies we're looking at here? So I have won those trophies, but I haven't won any of those. But I've also got this one too. Okay, and was that for your Model of the Year contest? Everybody got one of these, but not everybody got one of those. Okay, perfect. These are the trophies that you win. If you win, these are the congratulations everybody for doing for that. Congratulations, you worked hard. Yeah. Good. Okay. Well, everybody, thank you so much once again for your time today. Like I said, I've had a pleasure meeting Dulce, Zachari, and Cecilia. You have lovely students here. I know they're going to do good things, and best wishes to all of you for the things that you're going to be contributing to the modeling world. Any last words you want to share? You should really go to the Federal. It's a really good place. Thank you for the promotion. Good. I say you should do it. Have some confidence, and it's really worth it at the end. Nice. Cecilia, anything else? Yes, go to Falam Academy. That's all I'm saying. Alrighty. So everyone, once again, it's been a pleasure having these folks on the show. Do check out Fadama Academy, especially if you like Cecilia. Make sure that you select her for your instructor. So with that, thank you for watching, and we'll see you next time. Huế mộng mơ, Huế nên thơ, Huế với nền văn hóa ẩm thực cung đình đặc sắc của cố đô Huế. Mời quý khán giả hãy đến với nhà hàng Huế Gourmet để được thưởng thức những món ăn ngon đậm đà hương vị của một nền ẩm thực lâu đời Huế, như bún bò Huế nổi tiếng được nhiều người biết đến, hay những món ăn dân dã như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, hay cây xé miệng ăn phải hít hà với cơm hến rất thân thuộc gần gũi với người dân xứ Huế. Ngoài ra, Huế Gourmet còn có nhiều món ăn ngon như bún măng vịt, bún mắm, bún riêu cua, bánh xèo, nem, chả và nhiều món ngon khác. Huế Gourmet tọa lạc 66 South Dobson Road, Suite 126, Mesa, Arizona 85202 trong khu Mekong Food Court. Số điện thoại 480 251 7429, 480 251 7429. Chủ nhân trân trọng kính mời. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình song ngữ Cuộc Sống Quanh Ta với Tiffany Mộng Tuyền và Khách Mời. Chương trình phát hình vào mỗi tối thứ hai hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona trên channel VietNews USA. Mọi đóng góp ý kiến cũng như tham gia chương trình, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 602 481 2647 hoặc theo địa chỉ email info.vietnewsusa@gmail.com. Chân thành cảm ơn, chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tới. Và đừng quên bấm nút like, nút chuông để luôn theo dõi các chương trình cũng như chia sẻ nó đến với mọi người. Have a wonderful day and see you soon.